Yeah, and then let's proceed. Yeah, so as I said, hii ni comprehensive overview of artificial intelligence, and niliweko hapa kwa ajili ya kushare pamoja na team zima. Nizefania Ruben. Currently I'm working as assistant researcher kwenye AI 4D lab Growth in Africa. Kwa ambao hawaifahamu, ni lab ambayo imetengenezwa kwa ushirikiano wa Chuo Kikuu cha Dodoma na Chuo Kikuu cha Nelson Mandela Arusha. Lengo kubwa ikiwa ni kufanya capacity building, kufanya research, lakini pia kutengeneza some policies au frameworks in AI field. Lakini pia currently I'm working as a lead artificial intelligence educator hapa Log.Ai. Ila if you want to know more about me, unaweza ukafuata hiyo linki hapo kama inavyoonekana, au pia unaweza ukanifollow on social media. Kama una swali lolote, you can just ping me, then nitakujibu kama liko ndani ya uwezo wangu. Yeah. So what should we expect kwenye hii session? Nadhani nimeuliza hapa, kaambiwa kwamba Google Form ilikuwa na expectations and I had to include them kwenye hii presentation ili tuzipitie kwa pamoja, tujue what is beyond this session and ni kitu gani ambacho kinaweza kikawa covered na hii session. Hii ni screenshot ya part ya kwanza kutokana na watu walio sign up. Expectation ya kwanza ilikuwa ni hands-on learning session with complex project in AI earlier. So hiyo iko out of the scope ya hii session kwa sababu hatutoweza kufanya project yoyote ya AI. Cha kwanza ni kwa sababu ya muda, lakini cha pili ni ambacho ni very important, hatuwezi tukapata skills in 2 hours and then tukaweza kubuild complex project in AI. Labda given kwamba watu ambao tuko hapa we all have that technical skills in AI so that we can do that. Ila for the extent like the boundaries of this session hatutaweza kufanya kitu kama hicho. Expectation ya pili kama alivyosema Saleh, like we love feedback and we usually prefer to work on them. Ya pili ilikuwa ni get to know how to start in this field since I'm interested in it but with no guidance. So hii ni expectation ambayo tunategemea hii session itacover, na naweza nikaikava tu chap kwamba kama alivyosema Saleh, Log.Ai iko responsible kwa mentorship programs. So if you're interested you can just ping Saleh, atakupa utaratibu wa how you can go through the mentorship program za Log.Ai. Another thing, to gain more knowledge on how to apply AI in real life, hiyo itakuwa covered. Gain knowledge on AI itakuwa covered. Knowing AI skills and knowledge, probably some of the aspects itakuwa covered. Expertise in AI, you can't be actually an expert in 2 hours, so we won't cover that. To learn a lot, get exposure and experience. So you might learn a lot, exposure utapata kwa sababu we are here, different people doing different things, so we expect they have different experiences na tutapata huo muda wa kushare experiences. I expected to learn and get new insights about artificial intelligence. Nafikiri tutaweza kupata new insights. To learn on how I can be capable on using AI and broaden my understanding in the field of study. So possibly we will cover that. Other thing ilikuwa ni applicable AI insights for multi-operational frameworks. Possibly you will have that. Gain more insights of AI in general. Nadhani we can cover that. Learn a lot about data and be part of the team for the future tech world. Yeah. Nafikiri, so after this session, you can decide either you're going to be part of the future tech world or you still have to get some other things. So, sorry kwa mtu ambaye hajamute mic, please tusaidie kumute. Yeah, thank you so much. Be creative and innovative. Nafikiri kunatakiwa kuwa hivyo. So nadhani actually sisi tuta provide the knowledge, part ya kuwa creative. Nafikiri AI is also a power
ambayo inaweza ikakupa hiyo power ya kuwa creative in different ways. To gain skills and professional graphics designer, so sijajua kama ilikuwa inamaanisha kwamba namna gani anaweza akajua AI, amini akafahamu AI na namna gani ya kuiapply kwenye graphics designing. Kama ingekuwa hivyo nadhani ingesaidia, lakini kama ni kujifunza graphics design, actually hiyo iko out of context of this session. I'm looking forward to learn and gain more knowledge and experience concerning AI. Hope we'll cover that, getting new experience. Hope we'll get that. Understand the path of learning AI, hiyo nafikiri tutapata. Learning something new, develop more understanding and transform from theoretical to practical in the application of AI. Hope you will have that. Exposure and links, meaning links you mean network. So network actually is within your power, kwa sababu we have people here, kwa hiyo is individual abilities za kulink na ku-approach watu. To learn AI and ML, to get insight about AI, learning AI, understanding AI, you want to learn something new. So there is a lot of expectations. Kitu ambacho tutaweza kukava pia ni to have full understanding of AI. Sidhani kama kuna mtu ambaye yuko na full understanding of AI. So it's a continuous process. Kwa hiyo we can have understanding about AI, lakini kuwa na full understanding maybe it's possible, lakini sometimes iko na a lot of aspects ambazo unaweza kuziconsider. Yeah, baada ya hizo expectations, sasa tuangalie how are we going to cover the expectations. Lakini before, kama kuna mtu ana expectation nyingine hapo haiko kwenye zilizoonekana hapo, either you can type it kwenye text box, alafu tukaona kama tutaweza kuicover. So far hii ni interactive session, kwa hiyo feel free to share or to ask questions whenever you have them. Kwa sasa hivi tutaanza kama hivi. So what comes in mind when you hear the term artificial intelligence? So kama kuna mtu anaweza kushare, just unmute and then share with us what comes in mind when you hear about AI. Karibuni. Anyone? Oh, hawa tujai kuisikia hii term. Kuna mtu anaweza kutusaidia kidogo? Nini kinamjia yani? Sure. Let me try something. Ndio, karibu. Okay. Once I'm hearing the word artificial intelligence, Ndio. ni part ya machine learning ambayo tunavipa vitu uwezo wa kufanya kazi kama human being, kama ilivyo neno artificial yenyewe intelligence, na maana tunavipa vitu property za human being, tunavipa kufanya vitu kwa yani sio kwa nani yao ilivyo, kwa uwezo wao ulivyo, ila kwa uwezo mkubwa zaidi tunaipa mashine uwezo wa kufanya kazi ku replace human things. Okay, thank you so much. Any other person? Naposikia neno artificial intelligence, Ndio. nasikia ni kitu ambacho ninachojua ni kwamba ni just how we can mimic the human behaviors kwenye machines. Okay, thank you so much, Shaban. Mwingine wa mwisho before we proceed? Maybe. Hello, this is Justin. Yeah, Justin, you can go on. Okay. Naomba niongee kwa Kiswahili. Haina shida yani Artificial intelligence naona ni akili utendaji ambao ni tuseme akili ambayo sio ya kibinadamu, lakini imepewa kuweza kufanya either kama binadamu au kama mnyama. Ndio. Iweze kufanya utambuzi ambao unaweza ukafanya badala ya binadamu au badala ya mnyama au badala ya kitu chochote ambacho kina uwezo wa kufanya mambo haya. Asante. Okay, asante sana Justin.
Kuna mwingine anataka kushare na sisi pia? Haya, tusaidie kumute mic yako. Halafu iPhone 2 unaweza ukaendelea kuongea. Nimeona umeunmute. Haya, ulikuwa unataka kuchangia? Sorry, naomba alivyodefine nani Samuel arudie. Samuel, unaweza ukarudia ulivyotuambia kuhusu AI? Kusema Samuel unamaanisha Justin Samuel, Justin sio? Samuel, right. Okay, asante. Artificial intelligence nilivyoelezea ni kwamba ni akili ambayo tunaipa vitu kufanya kama mnyama au kama binadamu, au tunaingiza tabia ya kitu fulani, kwa hiyo tunaipa mashine iweze kufanya sawa na tabia ya kitu fulani. Sawa. Asante sana Justin. Kuna mwingine anataka kushare pia? Haya. Okay. Au Bakari, naona umeunmute. Kama hakuna basi tunaendelea. So sorry. Hakuna ambaye akisikia neno artificial intelligence anapata picha kama hiyo. A robot au scenarios kama za kwenye movies zile kama Terminator na zinginezo. Robotics. So most of the time hata mimi nafikiri mwanzoni kabisa wakati naanza kufuatilia AI nilikuwa nikisikia AI kinachokuja kichwani ni vitu kama hivi like vitu vikubwa, robot fulani hivi, umeona lakini baadaye kama mlivyoelezea inakuja kuwa ni term tu ambayo inajaribu kurepresent kitu fulani ambacho ndo tunaenda kujifunza hapa sasa hivi. So what is artificial intelligence? Ukiacha na nini kinakuja kichwani pale unaposikia neno artificial intelligence. So kabla ya kudefine what is artificial intelligence, tunatakiwa tujue kwanza intelligence yenyewe ni kitu gani. Kwa hiyo maana yake pale tuna maneno mawili, tuna artificial ambao tunaweza tukasema ni human created or generated or ina originate from human beings, lakini intelligence yenyewe inamaanisha kitu gani? So kwa kufuatilia sehemu mbalimbali kwenye maandiko na talks tofauti, most of the people wanakubali kwamba kudefine intelligence ni ngumu kwa sababu unaweza usiwe na reference point ambayo inaweza ikadefine intelligence ni kitu gani, lakini definition zilizopo zinasema kwamba intelligence inaweza ikawa kama ni state ambapo kama ni binadamu au mnyama atakapofanya kitu fulani, tendo fulani, halafu tukamregadi kwamba ni intelligent, au ile action tukaona ni intelligent action, hiyo itakuwa ina define intelligence. Ukiacha the common definition kwamba tunasema ni ule uwezo wa kusolve either complex problems na vitu kama hivyo, lakini kwa simple unaweza kaisema hivyo kwamba ni ile hali ambapo if you, like kama ni human, like if your reference point is human, kama basi human anafanya certain actions au ana show certain behaviors ambazo you consider them as intelligent actions or behaviors, that means huyo human being ni intelligent, like kuna hiyo state ya intelligence ambayo yuko nayo. So ukija kwenye artificial intelligence maana yake simply sasa tunajaribu kufanya nini? Unaweza ukawa unasema kwamba tunataka sasa kutransfer zile actions or behaviors ambazo tunaona ni intelligent behaviors or actions kwa binadamu, tunazitransfer ziende kwenye other things ambazo specifically ni computers au machine, kama alivyokuwa amesema mchangiaji, nadhani kama sio Justin ni Shaban. So simply ni hivi, refer to the ability of
computing machines to complete tasks that usually require human intelligence. So hiyo ni the other definition, apart from all other definitions about ziko, either mimicking human capabilities or mimicking the way human think, act or reason or make decision. Zote zinaenda katika sensi hiyo, kwamba kama tukiipatia uwezo computer kuweza kucomplete tasks ambazo zinahitaji human intelligence, maana yake tuna refer hiyo ni artificial intelligence. So that's it for this session. So a brief history about artificial intelligence, kwa sababu inaonekana recently ndio imetake the wave, lakini AI imekuwepo for a long time, na hata hii hapa tumeona kuanzia kwenye Dartmouth conference ambayo ilikuwa ni conference ilikutanisha AI researchers and scientists from different universities. So of course the conference ndio ilikoin the term artificial intelligence, kwa maana ya one of the conference members alikuwa anaitwa John McCarthy, ndo aliyecoin the term artificial intelligence. Lakini hiyo conference ilihuzuliwa na a lot of researchers, akiwepo John McCarthy mwenyewe, kulikuwa kuna Marvin Minsky, kulikuwa kuna Claude Shannon, kama watu wanamjua kwa waliosoma the things ambazo zinamhusu Claude Shannon, na watu wengine akiwepo Arthur Samuel ambaye alicoin the term machine learning. Kwa hiyo kulikuwa kuna a lot of founding fathers of AI ambao waliattend that conference, ambao ndio ilikuja na the term artificial intelligence. Lakini before this year kulikuwa kuna things ambazo zilikuwa zishatokea nyuma like before the conference. Kuna watu ambao walikuwa wanajaribu kutengeneza systems ambazo zina mimic human intelligence kwa kutumia logic concepts like the mathematical logics, lakini wengine wakawa washaanza kutumia the other approaches. So at this conference ndio ikawa defined artificial intelligence as the field of study, kwamba people they can now study artificial intelligence. Lakini baada ya hapo tukaja kukarise AI system, expert systems. So expert systems concept yake is very simple like this. Tunachukua knowledge kutoka kwa mtu ambaye anajua kitu fulani. Let's say mtu ambaye ni medical researcher au medical personnel. Tunachukua anaweza kaweka ni documents au writings au any other way of storing the knowledge ambayo yuko nayo, tukaistore kwenye database. Alafu akija mtu ambaye ana shida, akiuliza, kama atauliza swali au atataka any help, tunarifaa kwenye ile database inasema nini kuhusu hicho kitu, halafu tuna return as a response. So hiyo naweza kama nimeiweka vizuri kama simple description ya expert systems. Kwa hiyo tunachukua expert in a certain area, tunachukua knowledge yake, tuna store in database. So kuchukua knowledge yake inamaanisha tu anaweza akaika as a in documented way au katika namna nyingine za kustore digital za kustore data in digital ways, halafu tuna refer from the database. Baada ya hapo kwa kuna AI winter. So AI winter iko referred kama ni kipindi ambacho like most of the people were not engaged kwenye AI research, isipokuwa watu wachache sana ambao ndo sasa hivi wanakuwa referred kama founding fathers of AI. Kwa mention ni kama kina Jeff Hinton, Yann LeCun, Joshua Bengio. Hao ndo watu wachache kati ya, of course wako wengi, ambao walikuwa wanaendelea na researches za AI ambazo zilikuja kupelekea the rise of machine learning and deep learning mwanzoni mwa miaka ya 90 mpaka kuja 2006. Kulikuwa kuna breakthrough hapo 2012, kulikuwa kuna breakthrough nyingine hapo, and then ikatokea sasa the exponential growth of AI breakthroughs. Kwa hiyo ni like the short history of how it started, lakini inaenda beyond 1956, kwa sababu ukirudi nyuma kabisa utakuta watu walikuwa wanajaribu kumodel different tools. Kina Leonardo da Vinci walikuwa wanajaribu kumodel different automatic like automation systems na mambo kama hayo. So you can take time and go back beyond hiyo 1956, you will find a lot of things pia ambazo zilikuwa zimetokea before hii conference ambayo ilikuja kudefine au kuleta the term artificial intelligence. So kama kuna swali, you just note them,
tunaendelea. So tunakuja kwenye the big picture. Inawezekana kwenye kuzunguka kwetu huko, either ni kwenye social media au kwenye any resources, tumekutana na hizi terms artificial intelligence, machine learning na deep learning, na kuna muda hatuna ule uwezo wa kuzitofautisha vizuri kwamba hiki ni kitu gani na hiki ni kitu gani na hiki ni kitu gani. So tutaangalia in a nutshell, and then kama nilivyosema, this session ni ya kila mtu, kwa hiyo at some point I want to go into technical details kiasi kwamba watu wengine wabaki nyuma, lakini nitajaribu kutengeneza optimized description ambayo kila mtu inaweza ikamfit. So tukiongelea AI tunamaanisha nini? Tukiongelea AI ukiacha definition yake, lakini tunamaanisha kwamba ni kitu kikubwa. Ingekuwa ni kwenye mathematics tungesema hii ni superset, like it has a lot of things ndani yake. Vitu hivyo ni kama vipi? Kwa mfano expert systems ambao tumeziona ni kind of AI systems, like zinajaribu kutengeneza system ambayo inaweza ikamimic some human actions or behaviors or ways of making decision. Lakini humo kwenye AI sasa kuna a lot of approaches. Kwa kuna hiyo ya kwanza ni expert systems, lakini watu walivyokuwa wanatumia expert systems wakaja wakagundua another approach ya ku reach au kutengeneza AI systems. Sasa hiyo approach ambayo ndo inaitwa machine learning ni approach ambayo iko based on mathematics sana, lakini kwa sababu hata hizo expert systems na logical systems zote zime based on mathematics, lakini machine learning iko based more into statistical mathematics. Sasa nikisema statistical mathematics, tutakumbuka kwamba unaposema statistics you mostly refer working with data, like una interact na data. Kwa hiyo kwenye machine learning as one of the approaches za ku reach out au kutengeneza AI systems, tunakuja kukutana na mathematical ways ambazo zinatufanya tutengeneze AI system ambayo inajifunza kutoka kwenye data. Ukiacha kwenye expert system ambayo ni like the general concept, ambapo tulikuwa tunachukua tu zile data tunaziweka and then tunakuwa tuna refer kwamba unauliza kitu fulani, tuna refer kwenye data zinasemaje, tunarudisha as a response. Sasa kwenye machine learning tunazitumia hizo data kutengeneza mfumo ambao una mimic human behavior, lakini bila kuhitaji tena kuwa na external like wanaita explicit program ambayo iko programmed either in a traditional way kuweza kutoa response. Instead kwenye machine learning approaches hizo mathematical ways zina uwezo wa kujifunza na kuunderstand some patterns kwenye data, alafu zikawa zina behave kwenye like in future based on data zilikuwaje. So sijui kama nimeweka vizuri, lakini in simple way ni kwamba you are just creating AI systems based on data au AI systems which learns from data. So hiyo ilikuwa ni like the approach ya nyingine ambayo ni to create AI systems. Kwa hiyo ni kama subfield ya artificial intelligence. Lakini ukiingia kwenye machine learning kuna different mathematical techniques or mathematical ways ambazo zinatumika kutengeneza AI systems. So kuna mathematical technique moja ambayo yenyewe iko inspired na namna ubongo unavyofanya kazi, kwa maana ya brain. Hiyo mathematical technique tutaiona hapa mbele, ndio imeinspire the field of deep learning. Kwa hiyo ukija kwenye machine learning utakuta kuna techniques tofauti ambazo zinatumika kutengeneza AI systems. Kwa hiyo utakuwa na technique let's say ABCD. Alafu technique D ambayo iko inspired na namna ubongo unavyofanya kazi, ndio imekuja kutengeneza hii field ya deep learning. So hizo technique ABCD just nimeweka ni representations tu, lakini kuna hizo algorithms tutazikuta hapa mbele kwa maana ya hizo mathematical ways or techniques ambazo zinatumika kwenye machine learning. So nadhani nitakuwa nimejitahidi kuiweka vizuri kwamba AI is just a general thing, machine learning is just an approach or subfield of AI, alafu deep learning ni subfield ya machine learning. So kwa sababu gani? Kwa sababu deep learning ina focus on one of the mathematical technique
ambayo inatumika kwenye machine learning kwa ajili ya kutengeneza AI systems. So nafikiri mpaka hapo tunaweza tukaa vizuri. Kama kuna maswali sijajua twende na utaratibu gani, inawezekana kama unaweza kunote sijui kama twende na utaratibu wa kuuliza hapa au kuuliza mwishoni, sijajua upi ni utaratibu mzuri. Mnaweza mkaandika kwenye message hapo tukaona utaratibu mzuri uko vipi. Yeah, so tunaendelea kudefine sasa machine learning. Nimeidefine kule, lakini ni simple way ambayo like you don't need to overthink about a lot of things. Simply a machine, particularly a computer, learns from previous experiences au from previous observations au data unaweza ukasema. Kwa hiyo tunachukua computer and then tuna provide experiences kwa maana ya data au previous observations, halafu inajifunza kutoka kwenye hizo observations, halafu baadaye iweze kufanya vizuri kwenye coming scenarios au coming issues ili iweze ku make decision. Mfano mzuri ninaweza nikatoa mfano, kwa mfano labda tumezoea tumezoea, let's say labda tuseme, ngoja nitafute mfano mzuri. Yeah, kwa mfano tuchukulie, naona kuna message hapa, sorry, ngoja nione. Yeah, nitarudi nitaicheck hapo. Kwa mfano let's say tuchukulie kwenye issue ya shule, kwa sababu wote tumepita shule. Labda tumechukua ufaulu wangu wa let's say wa muhula wa kwanza, halafu umechukua na ufaulu wangu wa muhula mwingine, like tulikuwa tuna zile midterm na tulikuwa na zile nini zingine za katikati hapo. Kwa hiyo mmechukua namna mimi ninavyofaulu au ninavyoperform kwenye masomo. Nafikiri beta maswali yakaulizwa mwishoni kwenda na muda. So asante sana Richard, nafikiri itakuwa poa zaidi kwa ikiwa hivyo. Yeah. Kwa hiyo tunachukua zile experience au previous performances zangu za masomo, halafu tunaziweka tunaipa computer kwamba bwana Zefania ndo namna ambavyo amefaulu masomo au somo la hisabati tuseme kwa muhula au kwenye testi ya kwanza na testi ya pili na testi ya tatu amefaulu hivi. Sasa unaweza kutokana na namna alivyofaulu hizi testi zilizopita, unaweza ukatusaidia kujua atafaulu vipi kwenye kwenye testi ijayo. Kwa hiyo sasa kutokana na zile pattern zangu za ufaulu wangu niliokuwa nao previously, computer iweze kujua ufaulu wangu utakuwaje next au in future. Kwa hiyo unaweza ukachukua kama simple example ya how to visualize machine learning in a simple way. Kwa hiyo ni hivyo nafikiri. Kama kuna swali unaweza ukalikeep. Yeah, so simply ni how machine learns from previous experiences or data. Tumedefine machine learning, lakini tunaweza tukawa hatuja grasp concept vizuri ya machine learning. Tunaweza tukarudi kwanza kwenye kujua what is learning specifically. So learning tunaweza tukadefine, is a philosophical term, like it's very hard to define it, lakini nimetafuta hii definition ambayo inaweza kutusaidia ku understand a bit of what is learning. Simply nilivyoweka hapa ni kwamba ability to extract complex pattern au knowledge, ambao like the complex patterns you can refer them to knowledge from experiences or data, lakini lazima iwe featured na improvements or change of behavior or performance to better performance in future in similar scenarios. Simple ni kwamba tunasema kitu kinajifunza au someone is learning pale ambapo anaweza ku grasp knowledge au kuchukua hizo complex pattern kutoka kwenye data ambazo ni previous experiences au kutoka kwenye previous experiences. Kwa mfano kama mimi lesson najifunza kuendesha baiskeli, nitaendesha mara ya kwanza, nitaelewa kumbe ninatakiwa ni balance hivi, au natakiwa nishikilie his nini zile holders nizishikilie hivi, au natakiwa nikifika kwenye mtelemko nishike breki kidogo. Kwa hizo ni experiences. Sasa unavyokuwa una learn hizo experiences, ili tujue kwamba unajifunza, inabidi uweze kuwa na better performance in the future. Maana yake ni nini? Nikishika baiskeli mara ya kwanza, nikianguka, nikajifunza kwamba hapa natakiwa nishike ni balance hivi, sitakiwi kuachia breki,
ikiwa hivi au sitaki kufanya hivi, then nikashika mara ya pili, manake ili process ya kujifunza iwepo, like the learning process, lazima kuwa kuna improvement in my performance. So if my performance is not increasing or is not becoming better performance, hakuna maana ya kujifunza, like you are not learning anything. Kwa hiyo ni another feature ya kuconsider something is learning, kwa maana kwamba ina improve performance. Kwa hiyo tunapokuja kudefine machine learning, kwamba tunaipatia previous data, lakini tuna measure its performance kwenye future scenarios. Kwa hiyo tutailetea scenario, tutaiambia make decision. Isipo make decision vizuri, kwa maana performance yake ikiwa mbaya, that means bado haijalearn perfect. Kwa hiyo tutarudi tena kuifundisha. So that's a simple way you can define learning apart from other definitions. So machine learning unakuja kuiweka vipi sasa in real sense, kwamba ni the transfer of that ability, like ile ability ya binadamu, labda nimeweza ku learn from different experiences, alafu nikawa na adjust my performance. Hiyo ability tunaitransfer kwenye computer, like transferring that ability to machines or computers is what is known as what? Machine learning. That's a very simple way to understand machine learning. So there are different types of machine learning kama tunavyoziona hapo. Ya kwanza kabisa ni supervised learning, alafu tuna unsupervised, tuna semi-supervised, alafu tuna reinforcement learning. So nitaanza na supervised learning. Supervised learning ni kitu gani? Au ni aina gani ya machine learning? Cha kwanza kabisa, take an example kwamba mimi ni mwanafunzi, let's say ninajifunza darasani au wapi. Most of the time niko supervised, like atakuwepo mwalimu ambaye ananisupervise mimi ili niweze kujifunza. Sasa ili tuweze kuisupervise computer, tuseme kwamba iko learning in a supervised way, ni wakati gani? Ni pale ambapo tunachukua data zetu, halafu hizo data ziko labeled kwamba data fulani inamaanisha kitu fulani. Nitatoa mfano. Let's say mimi ni mwanafunzi either wa chekechea, halafu ninafundishwa hesabu za kujumlisha. Nikiandikiwa pale ubaoni hesabu, nikaandikiwa 1 jumlisha 3 nikawekewa ni 4. Pale nimepewa data like 1 jumlisha 3 assume ndo data. Halafu ile data imepewa inajibu pale like 1 jumlisha 3 ni 4. Kwa hiyo nimepewa data lakini na jibu lake ambalo ni 4. Halafu nikapewa data nyingine let's say 5 jumlisha 6, halafu nikawekewa jibu lake pale ni 11. Halafu nikawekewa 5 jumlisha 2, nikawekewa jibu lake pale ni 7. Halafu nikaja kuulizwa let's say 8 jumlisha 7 ni ngapi? Sasa huku juu kote nimekuwa supervised, like nimepewa maswali na majibu, maswali na majibu, maswali na majibu. Halafu natakiwa kwenye next time niweze kutoa jibu kutokana na experience yangu niliyoipata previously. Hiyo ni unaweza ukachukua a simple way of supervised learning. Kwamba tunachukua data, tunaweka label. Sasa ukija kwenye machine learning, kwenye context ya machine sasa, ni kwamba kwa mfano tunataka kutengeneza machine learning system ambayo inaweza kumtofautisha Zephania let's say na Richard. Maana yake tutachukua picha za Zephania na picha za Richard. Picha ya Zephania tutasema huyu ni Zephania, picha ya Richard tutasema huyu ni Richard. Kwa hiyo tunaweza tukachukua picha hata 1000, zote tumesema huyu ni Zephania, huyu ni Richard. Huyu ni Zephania, huyu ni Richard, huyu ni Zephania, huyu ni Richard. Kwa hiyo yenyewe inajua kwamba huyu ni Zephania, huyu ni Richard. Halafu at the end of the day tunaipatia picha, tunaiambia je, huyu ni Zephania au ni Richard? Maana yake inabidi uwe na uwezo wa kutell them apart. So that's supervised. So simple to define supervised ni kwamba it's a learning algorithm or machine learning technique or type of machine learning whereby we have data ambazo ziko na labels, like data have labels or have targets, unaweza kusema hivyo in a simple way. Nafikiri nimeielezea, itakuwa imeeleweka. Kama kuna swali just keep it. Another type of machine learning ni unsupervised. Unsupervised, that means sasa hivi hatuweki majibu, like hatuweki labels kwamba huyu ni Zephania, huyu ni Richard. Hapana. Kompyuta yenyewe inatakiwa ujue
kwamba Zefania yuko vipi na Richard yuko vipi, alafu ituambie bwana hawa watu wawili ni watu tofauti. Umeona? Sasa mfano wake ni kama chukulia mfano ambao most waga napenda kutumia kwa ajili ya kutengeneza understanding ya unsupervised. Let's say mimi ni kipofu, alafu umeniletea matunda. Let's say umeniletea let's say hata umeniletea kitunguu na nyanya, si ndio? Ukiniletea kitunguu na nyanya bila hata kuniambia kwamba hiki ni kitunguu au ni nyanya, mimi ni kipofu, nitajua tu kwamba hivi ni vitu viwili tofauti. Like I can tell apart kwamba hiki na hiki ni tofauti. Kwa sababu gani? Nina uwezo wa kuextract pattern from hivyo vitu viwili. Nikishika kitunguu, nikishika nyanya, naona they have different patterns. Like ziko na different structures. So kama ziko na different structures, naona Hamida, you can mute your mic please. Yeah, so thank you. Nitaona vile vitu viko na structure tofauti. So sijaambiwa kwamba hii ni nyanya au ni kitunguu, lakini I can tell them apart. Like this and this are different. So that is unsupervised. Like you learn from data ambazo haziko labeled. Like they don't have labels. That's it kwenye unsupervised. So tuenda kwenye the other term ambao ni semi-supervised. So semi-supervised kama ilivyo, maana yake you combine supervised and unsupervised, supervised and unsupervised algorithm au techniques. Kwa namna gani? Kwa mfano tushasema tumeleta hivyo nyanya na kitunguu, si ndio? Alafu mimi nimeweza kutell apart like hiki na hiki ni vitu viwili tofauti kwa sababu they have different structure. Sasa vikiwekewa label kwamba ikisemwa hii ni nyanya na hiki ni kitunguu, then nimekuwa supervised. Like initially nilikuwa unsupervised, alafu nimepewa labels. Sasa hivi naweza nikasema bwana, kumbe hiki cha huku kilikuwa ni kitunguu na hiki cha huku kilikuwa ni nyanya. Au simple example nyingine, kwa ambao washaye kutumia Google Photo, kuna feature moja ambapo let's say umeupload picha nyingi kwenye Google Photo, ina uwezo wa kuziweka into different clusters au categories, kwa ambazo let's say ni selfie au picha za vyakula au picha za nature au picha za mazingira fulani, like ina uwezo wa kuclassify hivyo bila wewe kuiambia kwamba hii ni picha ya selfie, hii ni chakula, hii ni imepiga nilikuwa kwenye sijui ziwa. Yenyewe inaweza kufanya hivyo. That's unsupervised. Like inafanya vile without being supervised, like kwa kuangalia patterns ya zile data au ya zile picha, and then it can tell them apart. Ila sasa ukija kwenye zile picha let's say za selfie, ukaweka labels, like huyu ukasema ni Juma, halafu huyu mwingine ukasema ni Rose, utakuwa umesupervised. Like next time ukiupload picha za selfie, ina uwezo wa kuzilabel like au kuziweka apart, kuzitell apart like this is Juma, this is Rose, kwa sababu you have already provided the label ya hizo picha. So that's a concept ya semi-supervised learning. So another type of machine learning ni reinforcement learning. So reinforcement learning unaweza ukasema ndo type of machine learning ambayo inajaribu kumimic specifically how humans learn. Kwa sababu gani? Unaweza ukasema ni trial and error learning type, ambapo kwa mfano chukulia mfano mtoto anajifunza kutembea, mtoto mdogo anajifunza kutembea. So au unaweza kujiuliza like, unaweza ukaianza kama swali like, mtoto anawezaje kujua kutembea? Like anawezaje kujifunza kutembea na akaweza kutembea? Umeona? Unakuja kuanza kujiuliza hayo maswali, kwa nini anaweza kutembea, utakuja kujua there is a lot of things ambazo vinatokea hapo katikati. Cha kwanza, mtoto inabidi aanze like ata interact na mazingira, lakini anatakiwa kujua kuweza kubalance different parts of the body, like to put them in different angles ili aweze kuwa stable na a lot of things. So kwenye reinforcement learning inakuwa hivi. Cha kwanza unakuwa na agent. Agent kwa kesi yetu chukulia ni mtoto ndo agent. Halafu huyo agent anakuwa exposed kwenye environment, ambapo unaweza ukatake hivyo ni environment, ila kwenye term ya machine learning waga na refer kwamba ni settings. So you have an agent and then unamweka into a certain settings, halafu unakuwa na actions. Hasa hizo actions ambazo tutakuja kuziona ni vitu ambavyo sasa anatakiwa kuvifanya mtoto
ili ajifunze kutembea. Alafu kutakuwa kuna rewards. Rewards ni vile vitu sasa ambavyo vinafanyika either kummotivate yule mtoto aweze kuendelea kufanya vizuri kutembea, au inaweza ikawa ni kumwadhibu kwa namna anavyokosea na kumpongeza kwa namna anavyopatia. Sio kama nitakuwa nimeweka vizuri. So sense yake inakuwa hivi. Mtoto atatakiwa kujifunza kutembea. And then anapotakiwa kujifunza kutembea, there is a lot of different things ambazo anatakiwa kuzielewa kwenye mazingira. Ukiacha some laws of nature, labda kama gravity au other laws ambazo zipo kama Newton's laws of motion, maana yake lazima nazo aziobey kwa sababu anataka kutembea. So ambapo the most important law hapo ni gravity. Like kama hakuna gravity, maana yake there is no any sense ya like kujifunza kutembea inakuwa hai make sense, kwa sababu if there is no gravity, like there is no sense au it's not that relevant kwamba mtu anatakiwa kutembea, kwa sababu you can fly or you be just there hanging around in the sky na vitu kama hivyo. So kwa hiyo atatakiwa kujifunza au kuobey some environmental, some physical laws ambazo zipo. Kwa mfano assume Newton's third law of motion, labda akianguka ataumia. Kwa sababu gani? Kwa sababu atakuwa ameapply force kama ni kwenye sakafu, afu ile force ita react back and then ataumia. Kwa vile anavyoumia anajifunza, kumbe next time natakiwa niwe makini, sitaki kuanguka, kwa sababu nikianguka ninaumia. Like sensory reinforcement learning unafundisha kama ni sisi tunavyojifunza, kama mtoto anajifunza kutokana na namna anavyo interact na mazingira. Kama akiumia atajua next time sitaki kufanya hiki, kwa sababu nikifanya hiki nitaanguka, nitaumia. Okay, akienda akitembea hatua 2 3 atafurahi like, oh, kumbe nikifanya hivi na hivi naweza nikatembea 1 2 3 4. Like kutakuwa na certain stimulus ambazo zinakuwa sent the brain kumreward, like kumwambia yeah, you are doing good job. Au tu hata akiwa ni mzazi au nani akimpigia makofi, like kuna stimulus zinakuwa sent kwake kama reward, kumpongeza, kumwambia like you are doing a good job. Kwa hiyo anakuwa motivated. So ni simple way ambayo nimejaribu kuiweka, sijui kama iko understandable kwa maana ya reinforcement learning. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na agent, unatakiwa kuwa na policy. Policy maana yake ni kitu ambacho sasa kinatakiwa kiwe achieved, ambacho ni goal. Kama kwa kesi ya mtoto, goal ni huyo mtoto aweze kutembea. Alafu kunatakiwa kuwe na actions ambazo anazifanya. Kwa mtoto actions ndio hizo, labda kubalance some parts of the body, na kujua kama anataka kutembea mguu gani, ya balance vipi, na vitu kama hivyo vyote vinakuwa hapo. Mwisho wa siku utakuwa na reward ambayo ni either ni punishment au ni positive reward au negative reward kutokana na action anazozifanya. Akifanya vibaya anakuwa punished ili asifanye hivyo tena next time. Akifanya vizuri atapata positive reward ambayo itamencourage, kumbe that's the right action to do in the future. That's how it goes about reinforcement learning. Nadhani hii pia is one of the technique ambayo inatumika sasa hivi train tools like ChatGPT ili iweze give responses ambazo zina align na what human needs. So sitoiongelea sana, you can take time and explore. Let's go forward to common tasks in machine learning. So kwenye machine learning common tasks ni 2 specifically, lakini kuna other tasks ambazo haziko hapa. Task ya kwanza ni kuclassify, task ya pili ni regression analysis. Kuclassify ni nini? Kuclassify simply ni kama hivyo, like we are putting things in categories. Labda kama hivyo nilivyotolea mfano wa kumclassify au kumtofautisha Zephania na Richard, that is classification. Au unataka kujua huyu mwanafunzi atafeli au atafaulu, hiyo ni classification problem. So classification inaweza ikawa in different ways. You can be having 2 class, yani ukiwa na class 2, kwa mfano kama hapo kufeli au kufaulu, hiyo inaitwa binary classification. Ukiwa na classes zaidi ya moja, labda unataka kutofautisha numbers, labda unataka kutofautisha au kutengeneza AI system ambayo inaweza ikadetect ikajua namba 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ikajua hizo namba utofauti wake, like uko na classes 10. Sasa kama uko na classes 10, maana yake ni nini? Uko na more than one class. Hiyo inaitwa multi-class classification.
Nadhani sense ya classification itakuwa imeeleweka. Another ni regression. So regression is just unatakiwa kupredict ni single continuous value. Continuous value maana yake ni nini? Kwamba kwa mfano tunataka kupredict mshahara wa Zefania kwa sehemu anapofanya kazi. Like mshahara wa Zefania hatuwezi kuweka into classes, labda iwe imekuwa given kwamba mshahara wa Zefania upo in classes, kwamba anaweza akapata $10 au anaweza akapata $15. Lakini kama anaweza akapata like a continuous value labda $12, $13, $14, $20, like it is something which is continuous, hiyo tunasema ni regression. Au unataka kupredict amount ya mvua ambazo zitanyesha, like ile tunaisema millimeter of mercury, like hakuna klasi kwamba utakuwa na specific value ambayo itakuwa predicted, rather than utakuwa na a lot of values and then utajaribu kujua ni value gani between a wide range of values ambayo itakuwa predicted kama kiasi cha mvua ambacho kitanyesha kwenye eneo fulani. So nafikiri hiyo nitakuwa nimeiweka vizuri. Moving forward, so what powers machine learning? Like ni vitu gani ambavyo vinafanya machine learning iwepo, like tuweze kuiongelea sasa hivi, either kama hivyo AI au machine learning, ni vitu gani ambavyo vina power AI. So kuna vitu vitatu ambavyo ni very important, like hivi vitu ndo vinategemeana ili tuweze kuwa na AI systems au machine learning systems ambazo ziko sasa hivi. Cha kwanza ni mathematical algorithms. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimesema mwanzo kwamba kwenye machine learning tunatumia certain mathematical algorithms ambazo most of them ni statistical based algorithms ambazo tunaziunganisha na data. Like sasa tunachukua mathematical algorithm tunaunganisha na data, lakini sasa ukisha kuwa na hivyo vitu viwili hauwezi kufanya chochote kwa sababu you need to compute some values. Sasa kama unatakiwa kufanya computation lazima uwe na computation power, ambao computation power tunarefer computer yenyewe. Kwa hiyo kwa nini back in the days kulikuwa hii issue ya AI ilikuwa haijawa issue kubwa sana? Kwa sababu cha kwanza kulikuwa kuna lack of data, like kama sasa hivi social media, like the internet ndio imekuja kufanya kuwe na a lot of data ambazo ziko available. Lakini the other thing ni computation, kwa maana ya kuwa na computers ambazo ziko very powerful kufanya processing ya hizo data na kuweza kutrain hizi mathematical algorithms ziweze kuweza kumake prediction au kujifunza kutoka kwenye data ambazo zipo. So these three things are very important in machine learning, na vitu vyote vitatu vinategemeana ili kuweza kutengeneza. So kuna kitu ambacho hakipo hapa ambacho unaweza ukakipeleka kwenye computation, like you need kama hivyo programming languages ambazo utahitaji kuandika hizo mathematical algorithms uziconvert into computer language ambayo inaweza ka understand like hii mathematical algorithm inamaanisha nini, and then you feed data and then you have computation power, then you create AI system. So that's it. So here I've listed some of the machine learning algorithms ambazo zipo nyingi, lakini to highlight hizo ndo nimeziweka hapa. We can explore more about the others. So kuna linear regression ambao ni mathematical technique, k-nearest neighbor ni mathematical algorithm pia ambao inatumika kwenye machine learning, decision trees, supportive vector machines, random forest, zote hizi ni mathematical techniques ambazo zinakuwa fed na data, halafu zinajifunza kuweza make decision au kufanya prediction au kuweza generate some other outputs in next time. Lakini the other one ni artificial neural networks. So kama nakumbuka mwanzo kabisa wakati naelezea deep learning, nilisema kwamba deep learning ni one of the machine learning technique ambayo ina model the way brain works. Sasa ukichukua deep learning, ukichukua artificial neural network uka focus na artificial neural networks peke yake, lakini artificial neural networks zikiwa in multiple layers, hapa kwa kesi ya hapa ili tuelewane tunasema zikiwa nyingi, hiyo field ndio inaitwa deep learning. Like you have a lot of artificial neural networks connected
the field ndio inakuja kuwa referred as deep learning. Kwa hiyo ukiangalia kwamba ni certain field ambako kanatoka kwenye machine learning, lakini tukifocus kwenye only one algorithm ambayo ni artificial neural networks. So kwa hiyo simply by definition ya deep learning ni kwamba artificial neural networks with multiple layers, like you have n numbers of layers, lakini ziko inspired na human brain. So that's a simple way to define deep learning. Yeah, nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumepata sasa the concept nzima ya machine learning na deep learning, how they relate. Kwa deep learning imebuy au imeemploy one of the machine learning algorithm, that's artificial neural networks. Halafu ikiwa na artificial neural networks lakini ambazo zina multiple layers, so siwezi nikaenda into like beyond this kwa kuelezea deep learning au kuelezea hizo artificial neural networks zinakuaje, kwa sababu itaenda beyond the scope of this session. As I said, hapa tuko na technical na non-technical people, so I don't want to go more technical. Kwa hiyo simple itakuwa ni hivyo, like you have hizo artificial neural networks ambazo ni kama zina model the way biological neural networks zinavyofanya kazi, halafu zipo connected like a lot of them, billions of them, tunakuja kutengeneza the field of deep learning. Yeah, so kuna some other subfields za artificial intelligence ambazo unaweza kuwa ushakutana nazo. Tuna computer vision, lakini pia tuna natural language processing. So what is computer vision? Simply inakuwa ni tunatengeneza, inaweza kuwa like systems ambazo ziko na uwezo wa kuprocess, lakini pia ku make sense of visual data, kwa mfano images na videos. Kwa hiyo kama tunatengeneza a computer system ambayo ina uwezo wa kuunderstand picture na videos au ku make sense of image and videos, that is computer vision. So simply ukisikia kuhusu computer vision inaweza ikawa ni katika sense hiyo kwamba tunajaribu kutengeneza au ni field ambayo ina focus na kutengeneza digital systems ambazo zina uwezo wa kuprocess, kuanalyze, lakini pia kuunderstand visual data, specifically images and videos. Lakini ukija kwenye natural language processing, tunatengeneza computer systems kwa kutumia field mbili. So kwenye natural language processing we just employing two fields. Field ya kwanza ni computer science, lakini field ya pili ni linguistic. Kwa hiyo tuna join the two field kujaribu kutengeneza computer systems ambazo zinaweza kuprocess human language, like kama hivi ilivyo Kiswahili, Kiingereza na lugha zingine zote ambazo ni natural languages. Kwa hiyo tunatengeneza tools ambazo zina uwezo wa kuprocess hizo languages. Mfano wa hizo tools ni kama ChatGPT, like it uses natural language processing techniques kuweza kuelewa kwenye language natural language processing. Tuna two ways, tuna two crucial things. Kitu cha kwanza ni natural language understanding, like the tool inabidi uwe na uwezo wa kuunderstand natural language. Lakini cha pili inabidi uwe na uwezo wa kutengeneza natural language, like natural language generation. Kwa hiyo ita understand lakini pia iweze kugenerate language as the way human does. So kwa hiyo the field ambayo inahusisha kutengeneza computer systems ambazo zinaweza kuunderstand human language, that's what we refer as natural language processing. So tunaendelea. Kuna kitu tunakiona hapa, data science. So what is it? Tuliiluka kule juu lakini inabidi tukutane nayo hapa kwa sababu it's very important pia kujua kuhusu data science, kwa sababu inawezekana tumeshaisikia before. So what does it mean? Data science is simply it's a science which aims at extracting insights from data. Kama tulivyosema, ili tuweze kutengeneza AI systems tuna feed data. Sasa kabla ya kufeed hizo data kwenye hizo algorithms au mathematical techniques, inabidi tu understand hizo data kwanza zinamaanisha kitu gani na kama ni useful kuweza kutumika kwenye hizo mathematical algorithms. Kwa hiyo the field ambayo inadili na mambo hayo yote ndo iko referred as data science. Lakini in some ways unaweza kukuta inakuwa added na applied machine learning. Kwa hiyo kama ukiweza pia kuapply some machine learning techniques, inaweza ikaenda to that context au to that extent here apply machine learning, but that's how we can consider it data science. So we have some common terms hapa ambazo zinatumika kwenye AI, tutazipitia chap. Term ya kwanza ni model. Kama tunasikia machine learning model. So what is model? Model is actually
a trained machine learning, a trained mathematical algorithm. Kama tulivyoona kule tuna algorithms tofauti, like tuna zile sijui k nearest neighbor. So ukitengeneza k nearest neighbor ukai train kwa maana ya kuifeed with data, previous data, pale unatengeneza model. Kwa hiyo simply model ni trained machine learning algorithm. Take that. Lakini pia tuna large language models. So ukija kwenye sensi hii sasa utajua kwanza, cha kwanza inakuwa ni mathematical algorithms ambazo zimekuwa trained on data, lakini kwenye large language model maana yake zimekuwa trained on very large amount of text. Kwa hiyo kama mfano kama tool kama ChatGPT au Google Bard zimetengenezwa au zimekuwa trained kwenye a lot, na nikisema a lot is very large amount of data ambazo ni text data, na that's how you can refer about large language models. Yeah, so another thing ni generative AI au generative models. So hizi zinakuwa ni machine learning models ambazo ziko focus yake kubwa ni kugenerate new content, ambazo generation ya hizo new content ina base kwenye data ambazo zimekuwa trained on. Kwa mfano kama ChatGPT, kwa ambao tushafuatilia, we all know kwamba imekuwa created au imekuwa trained kwenye data ambazo zinaishia 2021. Maana yake beyond that haiwezi kutengeneza content. So the very important hapa ni kwamba ni models ambazo zinaweza kutengeneza new content, lakini based on existing data or the data which they've been trained on, ambapo kwa mfano tuna hiyo DALL-E 2 ambayo yenyewe specifically ina generate image contents au photos, lakini tuna Midjourney pia, tuna ChatGPT, tuna Bard, tuna a lot of tools sasa hivi ambazo zipo cloud na mambo mengine mengi. So where can we find AI? Like kwenye mpaka sasa hivi tulipo ni vitu vingi ambavyo tumekutana navyo ambavyo vina apply au vinatumia AI na pengine hatujaweza kujua au tumeweza kufahamu. Yeah, lakini hapa tume highlight some few things. Kwa mfano kwenye photo recognition, kwenye social medias na security areas zina apply AI. Friendship suggestions, kwa mfano kwenye social medias either Facebook, Instagram, Twitter or LinkedIn zina apply. Unakuta pale you have been recommended with a lot of friends ambao ukiangalia kweli you can know them, like they are the people you know. So AI is being used to do that. Chatbots, we all know about chatbots. Environmental monitoring, kwa mfano kufanya weather forecasting au disease diagnosis for plants and animal, labda cancer au pneumonia. Music suggestions or creation kwenye hizo music platforms. TV and film suggestions kwenye hizo platforms. Speech recognition, the way we use easy speech assistants like Google Assistants or Siri or Alexa na zinginezo. Language translation, the way we use Google Translator. Classifying and eliminating fake news or fake content kwenye social medias, lakini pia recommendations on online e-commerce platforms. So all these areas we can find artificial intelligence is being used. So where can we apply AI? Huku ilikuwa ni where we can find, where can we apply it now? So we can apply in a variety of areas. For instance kwenye health, kama nilivyotolea mfano wa kudetect magonjwa. Kwenye education, kama sasa hivi ambao tunaweza kutumia tools like ChatGPT, so people are building things on top of ChatGPT or specifically GPT ku solve different education problems. Kwenye energy consumption, labda kutengeneza intelligent system ambayo inaweza ikaweza kumonitor energy usage kwenye certain area au kwenye certain house, au ikawa ina predict like mwezi ujao wilaya fulani inaweza ikatumia energy kiasi fulani. Kwa hiyo maana yake distribution ya energy to that area inabidi either iwe kubwa ili kusije kutokea shortage of power na vitu kama hivyo, au kwenye food production ambayo inaenda sana sana kwenye agriculture, labda kutengeneza AI tools au systems ambazo zinaweza zikatumika kudetect magonjwa kwenye mimea au kuincrease production ya mazao na vitu kama hivyo. Kwenye security, we all know kwenye hizo kuwa na systems ambazo ziko powered na AI kwa ajili ya kudetect intruders na all that. Environmental protection, kama hivyo kwenye kuwa na forecasting techniques ambazo zinaweza either zika predict existence ya pandemics au any other hazard, kwa mfano earthquakes na vitu kama hivyo. So
why we need to apply AI, like why apply AI kwa sasa hivi kwenye hizo cases. Cha kwanza unaweza kusema kwamba it's a current innovative solution ambayo inaweza ikatumika, lakini other factors ni hizi hapa, like it increases efficiency kwa maana ya kwanza kusave time kwenye some of the areas, lakini pia kuimprove accuracy, kwa mfano kwenye disease diagnosis, au kuenhance creativity. Kwa mfano sasa hivi tunavyotumia hizi generative tools, you can be having a very simple idea, lakini ukiweka kwenye hiyo tool ina amplify, inakuwa a very big thing, so you can use it that way. Lakini competitive advantage, kwa mfano watu wa business now, like mtu ambaye anatumia AI au data science kusolve issues like understand the customer behaviors, maanake anakuwa in a good position ya kujua what customers need and what customers to focus on, or what customer to give rewards na mambo kama hayo, ili kwa ajili ya kuongeza either kama ni retention rate au mambo mengine kama ya customer segmentation na vitu kama hivyo. Kwa hiyo that's another thing. So what are the challenges of applying AI in solutions or in different, in problems? So challenge ya kwanza ni data availability or data quality. Sasa kwa nchi zetu hizi, sana sana Africa and Tanzania, utakuta either data hakuna au data zipo lakini they are low quality. So that's another case. Kitu kingine ni cost kwenye vitu gani? Talents na infrastructure, kwamba cha kwanza hatuna wataalamu, kwa maana ya wataalamu ambao wanaweza wakabuild hizo AI tools. Kwa sababu gani hatuna wataalamu? Kwa sababu hatujaweza kuwatengeneza au hatujainvest kutengeneza wataalamu au kutengeneza hizo talents. Lakini hatuna infrastructure. As I said, one of the important thing kwenye kutengeneza hizi AI system, you need to have computation power. So infrastructures, tuna lack infrastructures, so that's becoming very hard to deploy these AI systems. So another thing ni regulatory compliance. Like utakuta tuko possible, let's say uko na data. Hello? Unaweza kusaidia kumute mic. Hello? Yeah, so unakuta kuna regulations ambazo zinatuzuia ku proceed, like unaweza kuwa unahitaji data and then you find like you have those regulations ambazo bado hazijakupa nafasi ya wewe kutumia certain data, kwa either hatujatengeneza frameworks au kuna frameworks ambazo zinatukandamiza, kwa kuna hizo challenges pia. Lakini human resistance, like unaweza ukahitaji kutengeneza certain tool kusolve certain problem, and then kuna hiyo inakuja concept ya unataka kupotezea watu kazi na vitu kama hivyo. Kwa human is always resistive kwenye vitu ambavyo havielewi. Kwa hiyo kwa sababu hatuelewi, we always resist na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ni challenges ambazo nimejaribu ku highlight. There might be a lot of challenges, lakini hizo ni chache ambazo ziko. So we had a lot of other things from your side, specifically kutoka kwenye sign up sheet ambayo ilikuwa shared kwa ajili ya kusign up. Kulikuwa kuna a lot of views ambazo zipo, so tutaanza na questions ambazo zilikuwa provided kutoka upande wenu. Kuna haya maswali amesema kwamba can anyone self teach AI? Exactly, that's very true. Kwa mfano mmoja wapo ni mimi, ninaweza nikasema hivyo, nimejifunza mwenyewe. Kwa hiyo that's very possible, lakini you need to be hivyo very committed, lakini pia you need to know what you want actually, kwa sababu kwenye AI sasa hivi kuna, kwa yule mtu ambaye ameuliza path ambayo anataka kuchukua, there are two paths actually in AI as per my knowledge. So you can take one path ambayo like from tunasema bottom to top, like bottom to top, naanza from chini. Like you need to build some foundations either in mathematics, in programming, very strong foundations, and then unapanda to the high advanced AI concepts, ambao hiyo sasa mostly wanafuata watu ambao ni researchers. Like mtu ambaye yuko anataka kuwa research in AI ataanza with that path, lakini kwa mtu ambaye anataka kuwa just to build things in AI, hayuko interested na kuanza kujua how this works, how this algorithm works na nini, unaweza kufuata the top bottom approach, ambapo you just
learn things like in a nutshell, and then you build on top of those things. Kwa mfano labda unataka kubuild on top of GPT, utaki kuanza kujua now how this GPT works. Unatakiwa kujua natakiwa niite API call hapa, niite endpoint hii hapa, iniletee hiki kitu, nikiipatia data inaleta ABCD, then hayo mambo mengine I'm not interested in. So kuna hiyo path pia. Kwa hiyo just know where you want to be or what is your final destination, and then unaweza ukachagua vizuri the path ambayo utaifuata. Swali jingine lilikuwa ni I have no question for now actually. So I would like to know know the influence of AI in healthcare settings. So in healthcare settings kwa sasa hivi, cha kwanza kabisa kwa Tanzania kuna framework ambayo imetengenezwa ambayo ni ya AI in healthcare. So kwa mtu ambaye aliuliza hili swali afu yupo kwenye hii meeting, nafikiri anaweza akakumbushia baadaye kwenye communication channel yetu tukashare hiyo framework. So iko framework ya AI in healthcare. Yani unaweza kujiuliza Tanzania kuna a lot of sectors, lakini sekta ya afya peke yake ndio tayari iko na framework ya how they are going to use AI or how AI is going to be integrated in healthcare. Kwa hiyo AI ni kwa kusema hilo unaona tayari kulishakuwa na influence ya AI kwenye healthcare moja kwa moja. Yeah. So is AI going to replace some employments? Yeah, very true. It's going to replace some. Ukisema some, na agree, lakini ukisema tu AI is going to replace employments, inakuwa ni contradicting kwa upande wangu, kwa sababu ukiacha AI ku replace some of the jobs kwa maana ya either most repetitive jobs au ambazo ziko zinaweza kutengenezeka kufanyika na AI tools au AI systems, lakini pia inatengeneza kazi zingine mpya, like kama ambavyo imekuwa kawaida, like wakati kompyuta zinaingia watu walikuwa wanasema the same way, like computers zitakuja kuchukua kazi zetu na vitu kama hivyo, lakini kompyuta zilivyoingia zimekuja kutengeneza computer scientists, zimekuja kutengeneza software developers, zimekuja kutengeneza computer engineers, zimekuja kutengeneza telecom engineers, zimekuja kutengeneza a lot of opportunities ambazo watu wame explore kama opportunities za employments. So I believe pia hata AI itakuja na the same thing. Ndio maana sasa hivi tuna watu kama machine learning engineers, tuna data scientists, tuna hawa ethical people in AI, like a lot of other fields are starting to emerge ambazo inaweza ikawa pia ni opportunities. So the issue is how are you being updated or always like in a position of not being replaceable, au unatafuta namna ya kuji-upgrade kiasi kwamba unajitengenezea nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kuexist in a certain way ambayo upo, kwa sababu AI pia ukiacha kureplace ita enhance some of the jobs, like itazipower tu, zitakuwa zinafanyika kwa ubora zaidi, lakini wale watu watakuwepo either kufanya monitoring. Sasa kwa mfano tumedeploy hapa AI system ya kufanya upasuaji, alafu daktari hajawahi kusikia kuhusu AI, hawezi hata kumonitor au kuangalia what is going on, manake anakuwa hana umuhimu tena pale manake. Lakini akiwepo daktari ambaye tayari anajua AI na how it works na nini, manake anaweza akawepo kwa ajili ya kufanya monitoring na mambo kama. Kwa hiyo nafikiri that's my perceptions ambazo ninafikiri. So how to simplify AI interaction with customer or partners. So hii nitakurecommend kwa sababu nafikiri Log.Ai wanaandaa course ambayo inahusisha interaction of like how to interact with AI tools, like different AI tools, either how to communicate with them na vitu kama hivyo. Kwa hiyo I recommend you to take that course kama iko announced. Yes, kuna mtu anataka kuongea? Yeah, so kama kuna mtu anataka kuongea nitaendelea na maswali. How far AI has gone? So I can say AI haijaenda mbali sana kwa sababu ukiacha all the hype ambayo iko kwamba AI, lakini there is a lot of things ambazo hazijawa solved kwenye AI, like a lot of things. When I say a lot, consider to like hata is existing tools kama ChatGPT sometimes inatengeneza vitu ambavyo like they are not relevant. The issue is called hallucination. So inaweza ikakupa majibu ambayo sio, apart from all the good things it can do, lakini it can make mistakes ambazo haiwezi kuzisahihisha. Like kama sisi binadamu tuna uwezo, like mimi naweza nikataka kuongea kitu hapa afu nikagundua hakiko sahihi afu nisikiongee, lakini ile tool ikishaanza kuandika vile vitu vyake kugenerate, like it doesn't reflect on what is writing, like I reflect kusema kwamba what am I writing, like
is this correct? Yenyewe ina generate tu based on certain algorithm ambayo I can't talk about it kwa sababu itahitaji tuende more deeper, lakini inaleta tu zile characters. It doesn't think on what is writing. So for me, of course, we have advanced progress in AI, lakini we still have a long way to go to reach AI, kwa sababu sasa hivi unaweza kusema kwamba we have this wanaita nalo AI, like we have 3 types of AI. We have nalo AI, we have AGI, like the artificial general intelligence, and then we have artificial super intelligence, like tunaita nini yeah, the super intelligence. Yeah, so watu wanasema kwamba we are approaching AGI, though we still have a lot of things to figure out so that we can to reach that stage. Kwa hiyo most of the things or AI tools ambazo zina exist sasa hivi, they are based on nalo AI, which is in sense ni kwamba ni AI tools ambazo zina solve specific tasks. Kwa kama ni ya kusolve task fulani itafanya hiyo task tu. Sasa kwa nini wanakuja kuregard kama for instance ChatGPT kwamba it's a path to AGI, like artificial general intelligence, or having AI tool ambayo inaweza ikasolve a lot of things, or inaweza ika work in multiple problems or in multiple tasks at the same time. Ni kama vile ambavyo ChatGPT labda inaweza labda kama sasa hivi ambavyo iko na multimodal, inaweza kugenerate image, inaweza ku work on this, inaweza ku work on this. So they believe ni kwamba tuna approach AGI, lakini in real sense we still have a lot of things to figure out. So kujibu swali la how far AI has gone, actually you can say it's so far, lakini it's not too far to reach AGI or artificial super intelligence. Another thing I will ask alongside, sijui ni nani huyu, kama atatuuliza tamkaribisha. Another questions, can I use integrated knowledge of AI to come up with my own brand? Yeah, very true. Kwa hiyo kama it's just a matter of your idea, and not only about the idea, what problem are you going to solve specifically, mambo yanaanzia hapo. So if you see a certain problem and you want to solve it, what are your ideas or what are your solutions? Then integrate AI if you think AI is one of the tool ambayo itakusaidia kusolve hilo tatizo, kwa sababu not everything inahitaji kutumia AI. Kwa if you think AI is a tool to solve the problem, just integrate it and then come with your brand. Huyu alisema ana swali, recommended books for more understanding of AI. Nafikiri zitakuwa shared kwenye communication channel. How does someone get started? You get started like here. We have gotten started. So mambo mengine yote they are coming along the way. Kutakuwa na courses, as I said, Log.Ai, they are going to create a lot of courses kwa ajili ya kujifunza AI, and you are just like in a right track kwa ajili ya kujifunza. So how will Africans work together to get access to many things? So the issue is working together hapa kwa sababu as it can be seen, like sijui nimewahi kusikia tu ni perception kwamba wanasema most of Africans they don't like to collaborate, like kila mtu anataka afanye kitu kivyake hivyo, and at the end of the time we don't have hivyo unit na mambo mengi yanakuwa hatuwezi kufanya, lakini wenzetu they really work together and they push things together ili kuweza kufanikiwa na vitu kama hivyo. Kusema how Africa will work together, actually naweza nisiwe na majibu sahihi sana. Pengine ni ku spread hivyo au kuanza kwa kikundi kidogo, au kama hapa sasa hivi kwenye community like there are people like 50, so hata wakianza watu 2 watatu wakakubaliana kuweka pamoja, ikitengenezeka kitu ambacho wamefanya watu 3 5 kikawa kikubwa, maana yake ile sense ya kwamba we can work together to push the boundaries inakuwa ina make sense. So AI and entrepreneurship, so hii is a wide issue kwa sababu sasa hivi there is a lot of entrepreneurs ambao wana integrate wanatumia AI, specifically the generative AI ambao iko sasa hivi ndo the thing ambao iko on trend, kwa they are just using the open source models, lakini pia hizo paid models kwa ajili ya kubuild businesses au kupower their businesses with their AI solutions. So solving existing problem using AI, nafikiri so is the matter of we always say like either society problem or problems like we don't figure them out, like what are the problems? So that's the very important question. So how can
can AI do with monitoring and evaluation? So monitoring and evaluation, maybe I would like if it could be maybe a specific case, like, but it can be used like the case I said of energy monitoring. It can be used. So it depends on the case where you want to apply AI for monitoring and evaluation. So another question, I think we are done with questions. Those were from the Google form, but we have suggestions and recommendation. One is a physical version of this would be available. So I think I'll ask Saleh if that is right for the team to create a poll which will just ask you like a question. Those who prefer having physical meeting or physical training, then we'll be having the votes. So tukipata votes nyingi tutaifanya hivyo, lakini kama votes zisipokuwa nyingi, maanake tutaendelea kufanya virtual mpaka pale tutakapokuwa na uwezo wa kukutana physical na kujifunza. Can't wait to learn more. Nadhani utakuwa umejifunza. I'm humbly waiting for the session. Thank you so much. I hope we are going to learn a lot. So it's the time to measure, like try to measure the expectations. Have you learned a lot, or there are things you have missed? I really wanted to study about project management and website development, as well as since I'm a website and mobile app developer, please share with me the link to the courses. So nafikiri hii itakuwa more of personal kwa sababu Log.Ai is more specifically into AI, but I think either you can ping me personally or any other person, and then they will be able to share with you the resources or courses for either project management or website development or mobile app development. Great ideas was to develop community, to increase the day of the session. Actually, yeah, the days or the hours, like the 2 hours are not enough, as I said, because this session was an open session just to provide awareness. But when we want to have a course in a specific area of AI, actually 2 hours are not enough. So based on the logistics of which Log.Ai have, nafikiri wanaweza wakaangalia namna gani wanaweza wakatengeneza course ambazo zitakuwa na many days, lakini pia many time, like much time to learn. Yeah, so I'm excited to be part of this memorable, like this memory event. Let's decentralize our deployment, our development in Africa. Yeah, thank you so much, Nan. Not sure 2 hours is enough. Actually, 2 hours is not enough. So we tried to cover the very important aspects of AI, but there are a lot of things to learn about AI. Can't wait for the training. Thank you so much. And that's it from the recommendations and suggestions. So I'll talk about this, and then we got the part of questions from the people who are in the meeting. So what is next? Like tumeshajifunza sasa basics of AI, like we know, okay, AI 1, 2, 3, AI A, B, C, D, E. What next? So I've been told to share this, like AI, I mean Log.Ai imeandaa hii course ambayo ni how to communicate to AI tools. So AI tools, like currently there is a lot of AI tools ambazo zipo. Now sometimes if you don't know how to communicate them well, like how to create your ways to communicate to that tool, you always end up getting wrong responses or unsatisfied responses. So kuna hii course ambayo imeandaliwa, actually ita take place Juni 29 na 30 mwaka huu, na price yake ni 20k TZ shillings, na anyone can attend the course. So nafikiri hiyo itakuwa communicated vizuri kwenye communication channel, like I had to add it here kwa ajili ya kujua what next, kwa sababu tumejifunza hapa, then what the path, what are we going to do na vitu kama hivyo. So hii ni kwa mtu yote anaweza akajoin, learn, akajifunza, na Log.Ai imekuwa ikifanya hivi. Of course kuna ongoing bootcamp ambayo ipo inaendelea, bootcamp ya AI ambayo sasa hiyo ni ya mwezi mzima, like people are learning mwezi mzima. Kwa hiyo hizo ziko pia, lakini kuna hizi short ambazo nafikiri zimewekwa kwenye program pia, like to empower more people to know AI, like and how to use AI tools to increase productivity, lakini pia enhance their performance either in workplaces
or in their individual activities. So thank you so much. You can follow Log.Ai for updates. Now let's go to the question sections. We have 3 minutes. If not question, you can just give your feedback about the session and then ask your question. So karibuni sana sana na asanteni kwa kutusikiliza. Yeah, so welcome. Kamal, kwa nataka kuongea Kamal. So any No, it's question, okay. guys? It's okay. Any question? Any question or quick feedback before we end the session? And I've just come, like, I don't know, I've just joined the session, so I was not aware about the presentation part. Oh, Hopefully next time I can join another time. very sorry. So we are just wrapping up. So we are very sorry. Thank you so much, Justin, for your comment. Any other question, comment, suggestion? You're welcome. Yeah, so it feels like we don't have comments or suggestions or questions. So it's like tumeelewa sana au hatujaelewa kabisa. Okay, yeah, so thank you so much. If we don't have questions or suggestions, because we have a channel, like a communication channel, and that channel is open for allow. So I see like there are some texts here. Well done, good presentation so far. Thank you, Richard. Thank you, looking forward to learn more. Thank you, Majuma. Thank you so much, guys, for your feedback. We highly appreciate, and Log.Ai is committed to create AI talents. Like we need people understand AI, can do AI, can build AI tools or AI systems and all that. So I welcome Saleh to end up the session, and thank you. If you are having anything, you can reach me out. As I said, my name is Zefania Ruben. Just search that name everywhere on social platforms. You'll find me there. Thank you so much. So welcome, Saleh. Yes, thank you very much, Mr. Zefania, for a very good presentation. I think I see people here do not have any question. So thank you very much for attending this session. There will be ongoing free sessions. So thank you very much, and have a good evening. Thank you. Okay. Okay, so naona kuna swali hapa kutoka kwa Richard Mlolo. How can we network together? Kwa wale ambao tumeshiriki pamoja, then tukaweza kubadilisha ideas na kueleweshana zaidi pale ambapo mmoja wetu hajaelewa kwenye darasa la leo. Nadhani hiyo tutaifanya kwenye communication channels. Tutatoa nafasi ya watu kujitambulisha na vitu wanavyovifanya. Pia unaweza ukashare profile yako tukakuangalia maybe LinkedIn, tukajua unafanya nini. Kama tunahitaji elimu kuhusu kitu unachokifanya, tutakutafuta. Nadhani hiyo ni rahisi, kwa sababu session imeisha na wote tupo kwenye communication channel, na nafikiri ni njia rahisi ya sisi kunetwork. Hi everyone. Hello. Yes, my name is Kamal, and I've just I've just arrived in Tanzania today. I'm in Dar es Salaam now. So I'm super excited to connect with everyone in the AI and machine learning community. Okay, thank you very much, Kamal, and you are welcome
Yes. I think we will connect more in Yeah. community channel, so feel free Yeah, to like ask anything. can you link one of those channels, like maybe like the website, and then maybe any other social channels? Yeah, Can yeah. I will link you up on our communication channels. So Okay. yeah, thank you very much. Thank you. Have a great day, everyone. Yeah, thank you. I think I have to end this meeting now. Thank you very much, guys, and see you soon. And also, like, is this a weekly meeting? Like, does it happen on a weekly basis? Hello. I wanted to know, like, does this meeting happen in a weekly basis? No, this meeting do not happen weekly. They are scheduled meeting. I think when you are being added to the social media channels, I think you'll be notified when the meeting will be held. So I think that's clear. Okay. Yeah. Any other question? I'm good. I'm just new to this. Like, I'm new to Dar es Salaam, so yes, it's good that I have a community that I can network with and do stuff, hopefully. Yeah. Okay, thank you. So I think we'll arrange a physical meeting so that we can meet with others, so that we can create a strong community, because online sessions are not enough. So Yeah. yeah. No problem.